And now, for what the underground military facility is hiding, it's planning to do like whatever. It's not a military facility; it's a satanist facility. Okay, so a while back, this guy told me that he had like a colleague in high school that had her father working in the army. He was, I don't know what rank he was. He was a higher ranking. He wasn't like an infantry soldier. He had a high rank, and he knew about a military plan. In this is like in the 90s, 80s, maybe. You know, when he told her this, that the cities of Romania called Galați and Brăila will be wiped off the map. Okay. Um, and I also remember my parents when I was young telling me, like, we were in Brasov, we were visiting some of my mother's relatives, and they were remembering from their military training, because during my parents' uh, faculty years, military enrollment was mandatory. Like you had no choice. You had to go into the military in Romania. Afterwards, we had a referendum, and now you're not obligated to join the military to have the military stage completed if you live in Romania. Um, so, as I was saying, first this guy in the city told me he had a high school colleague. Her father worked in the army, and he told her about an old military plan to deviate uh, the course of the Danube River, which flows like this. It's the Danube is a natural border between Romania, Serbia, and Bulgaria. You know, and their plan was to deviate the flow of the Danube by causing a huge earthquake that would split the earth in certain ways. Maybe the this when you look from the satellite, if this is the correct satellite, maybe this would be the new path the Danube would take. But I was thinking, I was looking at a different day, and I was thinking it could also start flowing from here. Like they could be making it through with this earthquake to start to flow this way, you know. And that guy said they're gonna make the Danube flow through Brasov. Okay, so the Danube right now goes like this, and somehow these military guys, whatever military they're part of, they want to make it flow like this. Okay, so they want to change the course, and who knows where? Maybe it's not gonna go flow into the Black Sea anymore. Um, and After this guy told me this, and I asked him like the period of time, because this girl's father said that in about 25 years, and this guy told me that in 2017 or 2018 in winter, I think. And we made a calculus to see how much time would be left until it would happen. And the year that resulted was 2027, 2028. So in about 1 or 2 years, this military plan might come into existence. Some say, I also heard other people talking about it, and they said that plan was abandoned. But I got no idea. I've also heard people saying that no, communism didn't leave Romania. They're just pretending that it's a democracy, because it's still a communist country with certain layers to it. And yeah, um, I know it's a but there's corruption everywhere. But it's not communist, and it's a sort of democracy where if you go to protest and organize a protest, other like morons that kidnapped hackers and have loads of money try and dismantle the protesters in any way possible in order not to have their pitchforks too close to them, like the protesters' pitchforks too close. So yeah, and I was also talking about my parents remembering from their military training, because as I said, you had to join the military and have like 2 or 3 years of military training during the communist time. Like when my parents were growing up, they had to
to join the military by obligation. That was the law. So they went, I think, 2 years, and their general or guy that was running their camps or whatever military training grounds they were at, they told them that there's a volcanic chain, like a dormant volcanic chain in this area around Brasov, and they're trying to make the volcanoes explode. And they told them either way, because those military supervisors said that, they're gonna forget either way in 25 years from now. And yeah, 25 years from when I think I was in, I don't know if I was in kindergarten, uh, but I remember being them driving up this way towards Bunlok. We were probably around here in the car, and I was like in the back seat, and they were talking about it. And he said, "Yeah, no, the guy said we're gonna forget in 25 years time about what he said." Um, yeah, and by the amount of alcohol people can, that's one of the reasons alcohol is so promoted on TV, and everywhere. Have a drink, have a drink, have a drink, because it causes severe mental issues and memory problems. You get drunk, you forget what you did and stuff like that. You're sad, you're having a drink. Even it's written in the Bible too, because it says wine is for sad people, in order to forget that they are sad. You know, so it makes you forget certain things sometimes. But it also says, "Do not drink wine, my son." Like it teaches you, just like it's the difference between an occasional glass or half a glass, and getting shit faced drunk. Uh, and sometimes you drink it because you're hungry, because in Russia, for example, it's considered food, and if it is natural and not poison, yeah. But whatever, I'm getting too far away from the subject. We were talking about volcanoes. Okay, so what that guy told me compared to what I heard from my parents, well, when I was close to kindergarten age, right? So they were saying also that in this area there's a dormant volcanic chain, and that the military has a secret plan to make this chain erupt. Okay, so putting what I heard from this guy over here, uh, with that girl's father working in the military, and with what my parents were talking about in the car back then, and taking into consideration what I heard last night, like with that puked up gypsy saying, "How does Victor know about the underground facility?" Whatever, it's a white gypsy, it's not like an Indian gypsy. Uh, yeah, and taking into consideration the underground military facility that I just mentioned in one of my previous videos, that it's clearly not a Christian facility that's underneath here, you know. Um, it's clear that yeah, and I said this is guarding something worse, which is guarding something worse, which is guarding something worse, and so on and so forth until you reach the evil one. Thing is, it goes, yeah, underneath these mountains. So they want to make uh, if you link the strong earthquake with the mountain chain, which can split if they're fissuring and doing underground digs, because large quantities of earth are being moved. The video cameras that are supposed to be monitoring traffic, like over here somewhere, as you go towards at this intersection, there's a pole, over here there's an electricity pole which had video cameras. At some point there were white video cameras, and they got stolen, and then they got replaced by something that looks like made in China. The plastic on these new cameras, if they're still there, I got no idea if they're still there. uh, they look like they're made in China, and from what I understand, different police departments are arguing over having access to what these cameras over here are filming, right? Because as I said, loads of trucks are coming over here on this road, going towards a mountain.
with transporting different stuff, not just transporting earth piles, which you start wondering where is all this rubble, all this earth, all that rock coming from, you know, and where are these trucks sometimes disappearing in the mountain, you know, because the road ends at some point. You know, like from here, you can barely, there are like gravel roads and dust roads, you know, like countryside roads that sometimes you can use, but most of them end and they're not like quality roads. And I'm guessing like through with a truck, you can move past the area. Uh, who knows? Or they probably have some secret entrances with the camouflage with military techniques, and that's how the trucks disappear and come in and out. Yeah. Okay. Should I say this? Yeah. O să zic și I'll say this in Romanian too now. Okay. So sorry about that. I had a short pain. O junghi. Am avut un junghi. Deci, prin 2017-2018 mi-a zis un tip că a avut o colegă de liceu prin anii 90, în fine, tipul ăsta e mai mare ca mine. Textul era nu știu ce sulă de basculă prin armată. Și el știa de un program militar care urma să cauzeze un cutremur mare, să șteargă Galațiu și Brăila de pe hartă. Să facă Dunărea să curgă prin Brașov. În 2018 aveam 20 ceva de ani. După aia, făcând o conexiune cu ce am auzit când eram pe la grădiniță, de la părinți în mașină pe aici, pe strada asta, că am fost la un moment dat să-și viziteze maică-mea niște rude și eram pe aici, pe calea București, în Brașov, eram pe bancheta din spate și părinții mei vorbeau despre cum în stagiul lor militar le-au zis nu știu ce general sau nu știu care superior care supravegheau gen unitățile militare unde au avut ei stagiu militar pe vremea comuniștilor, despre nu știu ce alt program militar care urma să trezească un lanț de vulcani, un lanț vulcanic adormit din zona asta. Și că ei oricum și le-a zis lor că oricum până o să aibă loc și planul ăla militar ei or să uite și tot felul de chestii de genul ăsta. Făcând o conexiune între astea două chestii pe care le-am zis mai devreme, ce mi-a zis ăsta în Galați, ce am auzit la părinți atunci când eram pe la grădiniță și ce am auzit aseară cu de unde știe Victor de facilitatea subterană, cam încep să îmi dau seama la ce folosește facilitatea asta subterană. Fiindcă ei vor să trezească, nu ar fi doar caverne de la penticostali în care fac ei tot felul de atrocități, probabil că la unul din nivelele inferioare se ajunge la undeva pe sub munte, pe unde ăștia vor să deranjeze magma, să iasă lava la suprafață prin cutremurul ăla care au zis, am făcut atunci un calcul cu băiatul ăsta care mi-a zis în Galați și faza aia cu tremurul puternic prin 2027-2028 ar fi avut loc cu tremurul ăla care ar fi schimbat cursul Dunării și n-ar mai fi intrat în țară, cine știe, poate dacă ar mai intra pe aici, pe la și n-ar intra pe undeva prin nord, că acum intră pe undeva mai jos, la porțile de fier, unde puii mei intră, unde sunt porțile de fier. În fine. Da. Hai că nu m-ar mira, ideea este să vorbești despre chestiile astea ca să nu le facă. Fiindcă dacă sunt mulți, dacă auditai populația, știi, pe aici, în special asta, că în Galați și în Brăila, frate, planul militar este să șteargă orașele astea de pe hartă, fiindcă aici începe să se formeze ca o metropolă, știi, că se cam unesc astea două orașe, se construiesc tot mai multe așezări, au făcut pod peste Dunăre, în fine, vai de pula lui podul ăla, așa se continuă să se construiască cartiere între Galați și Brăila, știi? Și este într-un punct din ăsta, cum să spun, cu cât se adună mai mulți oameni, știi, or să fie mai greu de controlat, să zic așa. Știi, de aia și în Japonia au loc foarte multe cutremure și mă întreb dacă toate cutremurile din Japonia sunt naturale, să zicem așa, sau sunt
cauzate. Fiindcă și Tokyo este tot așa ca o metropolă. Nu știu cum să explic pe acolo, prin zona aia. Deși adică e întinsă, știi, e o așezare nu neapărat de blocuri și din astea sunt multe case. Și dacă vrei să ștergi ăsta, mai schimbi și cursul Dunării și faci un lanț vulcanic să erupă pe aici și Brașovul s-ar putea să dispară, știi că și aici este relativ o aglomerație urbană, știi, și cine știe pe unde se ajunge, că lava dacă ți sare și îți face, cine știe, nu știu dacă ai învățat istorie despre Pompei. Știi cum i-a carbonizat pe ea din orașul roman Pompei când a erupt nu știu ce vulcan, Vezuviu sau nu mai știu. În fine. Știi? Adică ăștia or să stea probabil în cine știe ce bunker, protejați de lava respectivă, știi? Și ne trezim noi că ne plouă foc în cap. Da, eu cum ziceam, ideea este să vorbești despre chestiile astea, să le faci publice, să încerci să te protejezi de ele dacă ai cum. Asta nu e ca adică să afli cine intenționează să facă chestiile astea, știi, și eventual să le expui, ori ca să-și amâne ăia planurile pentru mai târziu, ca să mă facă pe mine să par ca un nebun, știi, pentru că, na, cam asta e ideea, să zici, nu, e o teorie de conspirație, știi, și amână și modifică planul puțin. Dar intențiile lor sunt aceleași, până la urmă. Să pună microchipuri și tot felul din astea, să fie ei mai în siguranță, să te amenințe după aia că ți explodează, că ți oprește microchipul sau eu știu ce, dacă nu faci ce spun ăștia și nu o să mai ai acces la cardul tău bancar sau whatever. Da, și noi o chestie greu de crezut faza asta, că avem și pe la Buzău, parcă erau vulcanii noroioși și nu mai știu ce, unde au găsit tot felul și a ascuns armata pe trupurile de giganți pe care le găsea acolo, că au dispărut trupurile de giganți de la Buzău, pe care le-a dezgropat nu știu ce excavator și pe aia a venit armata. Nothing to see here. Știi? Da. În fine. Sperăm să nu reușească cu lanțul vulcanic. Ideea este să spui că suntem în 2026 pe la jumătatea anului, știi? Și nu se știe când și ce. Ăștia din partea aia care îmi sabotau ăsta live stream-ul de Dota în timpul meciului, pare că iar s-a căcat pe el, că mi-am amintit de chestia asta și a zis de unde știe Victor de planul ăla, știi? Tot așa. Deci este clar că facilitatea asta subterană de aici, din zona asta, le servește ăstora care vor să detoneze lanțul muntos, să scoată vulcani la suprafață, care n-au niciun grad, adică nu ar trebui să fie activi, cum te-ai trezit cu ăla din Islanda sau știi că a explodat brusc în Islanda erupție vulcanică sau nu mai știu pe unde pe aici. În fine, a dat la televizor că norul de cenușă era mare. Da? Deci vigilență, cu tremur mare, schimbat cursul Dunării, vulcani detonați intenționat, adică magmă adusă la suprafață intenționat. Mai multe armate pe teritoriul țării, tot felul de ăștia care impersonează armata și așa mai departe. Rămâi binecuvântat, rămâi vigilent. Aleluia.